next, after you dah kira, you dah totalkan all the cash receipt. Now we go to the cash disbursement. Cash disbursement means that you need to list down what are the things that the company need to pay on that particular month. Okay, so dalam cash disbursement yang pertama, kita akan tengok kepada purchases. Okay, so purchases, kalau tengok pada soalan di sini, okay, dia kata purchases are made 1 month prior to sales and purchases are 80% of sales. Yang ni pun you all dah kira. Okay, kita tahu sales adalah, ni adalah jumlah sales, dan dia kata purchases adalah 80% of sales dan dibuat 1 month before sales. Means that sales on November, the purchases for sales on November will be made on October. For the sales on December, the purchases will be made on November. Okay. For the month of January, the purchases of raw materials will be made on December. Okay. So after that, purchases adalah 80% of sales. So you have to calculate. For example, the purchases on November. Purchases of November is made for sales on December. Jadi sales on December adalah 450,000. Okay, so the purchases is 80% from 450,000. Jadi you akan dapat 450,000 you times dengan 80%, so you akan dapat 360,000. So 360,000 adalah purchases for sales for December sales, and the purchases is made on November. Okay, maksudnya purchases tu dibuat sebulan sebelum sales. Kalau sales pada bulan Disember, purchases adalah pada bulan November. Kalau sales pada bulan Januari, purchases adalah pada bulan Disember. Berapa jumlah dia? 80% daripada nilai sales tadi. Kalau sales Januari 550,000, purchases dia adalah you darab dengan 80%. So you akan dapat purchases adalah 440,000. Okay, so now done on purchases. Now kita tengok macam mana payment of the purchases. Kita tengok dalam soalan. Soalan kata the payment of purchases is made 60% in the month of purchases and 40% in the month after purchases. Contohnya di sini, kalau tengok sini dia kata first payment adalah 60% in the month of purchases. Maksudnya kalau purchases pada bulan November, 60% dibayar pada bulan November, whereas the balance 40% will be paid on December. Okay, let's calculate for the first payment on November. Okay, first payment on November 360,000 times 60%, so you will get 216,000. Okay, maksudnya pada bulan November, okay, purchases pada bulan November 60%, which is 216,000 is being paid on November, and the balance, okay, 360,000 minus 216, the balance of 144,000 will be paid on December. Sama juga dengan yang ni. Okay, kalau you tengok purchases on December 440,000, 60% akan dibayar pada bulan December. Okay, so you kira 60% daripada 440,000, so you akan dapat 264,000. So 264,000 adalah 60% yang dibayar pada bulan December, dan baki lagi you akan bayar pada bulan Januari. So berapa baki dia? So you akan dapat baki dia 176,000. The payment will be made on January. Okay, begitulah seterusnya sampailah you dapat pada bulan April. Okay, so kita ambil masa untuk kita calculate dahulu pada bulan Januari, Februari dan juga March.
Alright, so sebelum kita transfer masuk dalam cash budget, please double check whether your calculation is correct or not. Okay, I will double check for you first. Okay, so the first payment I have double checked for you and the answer is correct. Okay, next look at the second payment, which is 40%, that will be paid 1 month after purchases. Okay, next, after you have calculated the payment for purchases, now you have to transfer all the payment to the cash budget. So you tengok sahaja dalam item ataupun dalam kolom untuk first payment dan juga untuk second payment, then you ambil untuk January, February and March sahaja. Means that you only have to take these figures. Okay, you only have to take these figures. Okay, so take this figure and transfer to your cash budget. So you can write first payment, $60%, second payment 40%. So you tahu tadi, first payment will be made in the month of the purchases, and second payment 40% will be made 1 month after purchases. Jadi you tengok tadi yang you dah kira, so you transfer saja masuk dalam cash budget. So on January, February dan juga March. Okay, untuk second payment on January adalah 176,000, February 208,000 and March 256,000. Okay, so itu adalah untuk collection, itu adalah untuk payment of purchases. Okay, kemudian kita tengok lagi apa lagi payment-payment lain yang telah dibuat oleh company. Saya tengok sini dia kata ada monthly expenses are as follows: salary, rent, interest on loan and also utilities. Okay, so monthly expenses ni maksudnya these expenses akan sentiasa ada pada setiap bulan. Okay, saya ambil saja figure ni. Contohnya dia kata salary. So salary you kena bayar setiap bulan sebanyak 40,000. Okay, so masukkan salary 40,000 for January, February and March. Okay, next rent 5,000. Okay, for January, February and March. Okay, next interest on loan. Also, you have to pay every month 1,000. Okay, and utilities you have to pay 10,000 every month. Okay, tengok lagi soalan. Ada lagi tak mana-mana item yang you tertinggal ataupun yang you kena buat pembayaran? Okay, so dalam ni monthly expenses kita dah habis. Sekarang ni dia kata at the end of March, the company plan to purchase equipment 70,000 from metalware company. Maksudnya on March or at the end of March, another 70,000 will be out
from your company. Okay, so yang ni kena masukkan juga. Kenapa? Kerana ianya melibatkan pengaliran tunai keluar. Okay, jadi you tulis purchase of equipment. Okay, bila purchase of equipment dia kata pada bulan March. So you masukkan saja pada bulan March 70,000. No in January, also in February tak ada. Okay, so hanya pada bulan March saja. Okay, so you tengok sini balik dalam soalan ada lagi tak? Okay, dia kata okay, dah tak ada sebab tadi kita dah masukkan yang dividen. Dividen tu masuk dalam receipt sebab dividen tu kita receive. Okay, and then next dia kata ending cash balance. Okay, kita abaikan yang dulu tu. Sekarang ni untuk cash disbursement semua dah settle. Sekarang ni you have to total up the cash disbursement. Okay, so total cash disbursement. Okay, so you totalkan semua sekali daripada atas sampai ke bawah. Nanti dia boleh kira ya.